الثاني سؤالا استمعوا. قال سن برهام ما حقيقة المنكر وما حقيقة يعني من أمر بالمعروف وما حقيقة المعروف؟ قال سن برهام حقيقة المعروف استمع هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالفناء والبقاء. أي إذا من أمر بالفناء والبقاء ونهى عن الحجاب بالغير والغير لأن باي قال فدع عنك نقط العين فالعين ظاهر فنقطك عين العين أبدى لك الغين. من أمر بالفناء والبقاء ونهى عن الحجاب فهو خليفة الله أي فهو خليفة صاحب النبوة، وخليفة الرسول فهو خليفة صاحب الولاية، وخليفة الكتاب فهو خليفة صاحب الخلافة. هذا قول شيخ العزيز. Dear brothers and sisters, let's go straight. Wala sang Barham, sang bi def na waxtaan ci làkk yi yëpp ma fas yéene ko defee noonu. Sang Barham, Baay radiallahu anhu, when he came, he brought us the most truthful meaning of the formula of divine proclamation of oneness. The real meaning of La ilaha illallah was brought by Sheikh Ibrahim. Baay, he said himself, La ilaha illallah laha qishrun wa lubbun. And when you, I mean, people might become confused when they hear some disciples of Sheikh Ibrahim, some disciples of Baay saying, I am God. And this is based on the most faithful, the most sincere, the most real meaning of the formula La ilaha illallah, which really means there is no existence besides Allah. Only Allah remains. And that's why the Prophet, when he said, the most straight, the closest way to get connected to Allah is to know that there is nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing exists. And that's why one day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he came, he moved out from his room and he said, Kana Allah wa la shay'a ma'ah. God existed and there were nothing with him. And Sayyidina Ali, he replied, he answered, he said, Huwa al-an ala ma alayhi kan. He still remains as he was at the beginning. At the very beginning, Allah is still the one. He's still unique. There is nothing changed. The fact is that you are the one who thinks that something changed, but nothing changed. So, the most closest way to get connected to this reality is to seek the Khalif of Allah. That's why Baay said, وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنِّي خَدِيمُهُ فَوَصْلُ حَبِيبِ اللَّهِ Indeed, several people know that I'm his servant. Connection through the channel of the Prophet could be achieved through my channel. If you want to get connected to the Prophet, I said, you must come to me, then I will lead you to the Prophet who truly is God. There is no difference between the Prophet Muhammad and God. If you really know what I'm talking about, you will understand that there is no difference between Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. And that's why by answer he said, فَالْأَسْمَاءُ, all of the attributes, وَالْأَوْصَافُ, all of the characteristics, وَالْكَوْنُ جُمْلَةً, this whole cosmos, حَقِيقَةُ عَيْنِ الذَّاتِ, is the essential context of the divine manifestation. By how did you know that? By said, وَقَدْ تَمَّ فَتْحِي عِنْدَ مَهْدِي, وَقَدْ تَمَّ فَتْحِي عِنْدَ وقد تم فتحي عند وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قطعوا في الشرق والغرب فتفدا إلى مكة إلا لشم شذائي وقد تم فتحي وقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قضائي Indeed, my spiritual opening was complete in the cradle. وَقَدْ عَنَتْ جَمِيعُ رِجَالِ الْغَيْبِ تَحْتَ قَضَائِي. All of the men of unseen eye are under my authority. فَمَا قَطَعُوا فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ فَتْفَدًا إِلَى مَكَّةَ إِلَّا لِشَمِّ شَرَائِي. Now it's moving from sunrise to sunset towards Mecca, exactly in order to feel my fragrance, to feel the smell of my fragrance. That's the real meaning of Sheikh Ibrahim's statement.
honorable assistance, le temps m'est compté, on n'ira pas divaguer. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici autour de l'essence de la nuit du destin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de l'essence de la nuit du destin. Baï, lorsqu'il souhaite nous éveiller spirituellement, nous fait comprendre que pour toute chose, il y a l'attribut et l'essence. Pour toute chose, il y a l'attribut, al-ismu, et l'essence, c'est-à-dire as-sad. Et Baï dit, al-ismu la yufariqu musamma. Baï dit que l'essence ne se détache jamais de l'attribut. On ne saurait les dissocier. On ne saurait dissocier l'essence de l'attribut. Par conséquent, partout où il est possible d'accéder à l'attribut, il faut s'attendre à être connecté à l'essence. Quand il a dit, par exemple, lorsqu'on parle du Coran, dans le Coran, il est fait mention de la boisson, mais ce n'est pas une raison pour que, lorsqu'on a soif, qu'on essaie de boire le Coran. Non, on ne saurait boire le Coran. On délaisse le nom de la boisson dans le Coran et on va vers l'essence de la boisson, c'est-à-dire l'eau, et on la boit pour vivre. De même, dans le Coran, il est fait mention du feu. Pour se réchauffer en période de froid, eh bien, on ne vient pas se friter.